Part 3, 5 mark questions. Question number 29 and question number 37 is completely different from Tamil medium question pattern. And question number 34 and 35 question have some mistakes. Okay, comparing with the Tamil medium question, we change the questions correctly and then give the answer for these questions. Okay, 29th one, let A and B are given two sets. It is in this set builder form. We write in this tabular form or roster form for A set and B set. Already C is given in the tabular form. For this stage 1 mark, 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 for this stage 1 mark. Then question number 30. Okay, here f of 4, find f of 4, the answer is 10 for this stage 1 mark. F of minus 2, answer is 2 for this stage 1 mark. F of 1, the answer is minus 1 for this stage 1 mark. Then substitute f of 4 plus 2 into f of 1. Substitute the value f of 4 and f of 1. We get the answer is 8 for this stage 1 mark. And for this last question, we already known f of 1 and f of 4. For this denominator, we find f of minus 3. The answer is 1. Substitute these three values, we get the answer is minus 31 for this stage 1 mark. And 31, Euclid's division algorithm. There are three numbers is given. First, you take two numbers, then find the GCD using the Euclid's division algorithm. The answer is 136. GCD is 36. Then you take 36 and the third term, third number. Find the GCD for 36 and 636. Here the answer is 12 for this stage. For this stage 1, Euclid's division algorithm for this stage 1 mark. And find the GCD of 396 and 504 is equal 36 for this stage 2 mark. Then find the GCD of 36 and 636 is equal to 12 for this stage 1 mark. And GCD of all, the answer is 12. This is just 1 mark. Then the 32. Here the general term is given for Sn. The sum of first n terms in an FE is given. Sn is equal to 5n square by 2 plus 3n by 2. First you find S17 and S16. Okay, by using this general term, then find T17 is equal to S17 minus X16. The answer is 84. For this stage S17, 748 for this stage 2 mark, and S16 is equal to 664 for this stage 2 mark. Then find the 17th term is equal to 84 for this stage 1 mark. And then 33, GP is given. Nth term of GP is equal to Tn is equal to A R power n minus 1. Here 9th term and 6th term is given. Okay, substituting this nth term formula, you find first equation, second equation, then divided by 1 is divided by 2. 1 divided by 2 is equal to R cube is equal to 27, then R is equal to cube root of 27 is equal to 3. Substitute this R value in second equation, we get A equal to 5. Then we want to find 12th term is equal to T12 is equal to A R power 11. Here you substitute 5 for A and 3 for 11. The answer is 5 into 3 power 11. Then question number 34. In the question paper, first equation correct, second equation actually வந்து x தான் வரணும். X minus y plus z is equal to minus 2. இந்த question paper x போல x power 4 கொடுத்திருப்பா, அது சரி பண்ணி தான் கொடுத்திருக்கேன். First you write three equations and put the equation number. Then we want to eliminate z for two equations. So you add 1 plus 2. 2x plus y is equal to 3, equation number 4. The same thing, we take first and the third equations, we eliminate z. If you add these two equations 1 and 3, we get minus 4x minus 2y is equal to minus 6 for this stage 1 mark, and you divide by minus 2, we get 2x plus y is equal to 3. This is equation number 5. Then 4 minus 5 is equal to, we get if we simplify the two equations, we get LHS is equal to 0 and RHS is equal to 0. We get an identity. This system has an infinite number of solutions. 35 long division to find the square root sum. In the question paper வந்து actually ஒரு correction இருக்கும். X power 4 க்கு பதிலா x கொடுத்திருப்பாங்க, அது சரி பண்ணி தான் கொடுத்திருக்கேன்.
So okay, find the polynomial square root கண்டுபிடிக்கணும். So for this stage வந்து 2m 2 marks, and for this stage 2 marks. Then find the square root of the given polynomial is equal to modulus of x square minus 6x plus 3 is equal to this for this stage 1 mark. Then very important theorem, the state and prove Thales theorem. You write the statement diagram given to prove construction and proof. For the key answer, statement is for statement 1 mark, for diagram 1 marks, to write given to prove construction for this 1 mark, and to write to proof, okay, for this stage 2 marks. டயக்ராம் இல்லாம நீங்க ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி சொன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குரிய மார்க் மட்டும் தான் கிடைக்கும். 37th question. Okay, that 37th question, it is completely different from Tamil medium question. It is in the example sum. நமக்கு வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரைட், நீங்கள் டயக்ராம் போடலாம், நோ ப்ராப்ளம். போட்டுட்டு கூட ஆன்டி கிளாக்வைஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி கிவன் இன் தி ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, அதுக்கடுத்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ரைட் பண்ணுறோம். தென் அப்ளை பண்ணிட்டு வி கெட் த ஆன்சர் ஃபார் 79 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஓகே, ஃபார் திஸ் ஸ்டேஜ் 2 மார்க், ஃபார் திஸ் ஸ்டேஜ் 1 மார்க், ஃபார் திஸ் ஸ்டேஜ் 1 மார்க், ஃபார் திஸ் ஸ்டேஜ் 1 மார்க். Question number 38. Without using Pythagoras theorem, show that the points form a right angle triangle. With use of slope formula, write the slope formula, equation number stage 1 mark. Find the slope of AB, then slope of BC, then slope of AC. You find 3 slopes. Then the product of AB and the slope of AB and slope of AC, the answer is equal to -1. You know that the product of 2 slopes is equal to -1. Then the given lines are perpendicular. Here AB is perpendicular to AC. Here the angle A is equal to 90 degree. The given points form a right angle triangle. Then 39 is given. There are 3 vertices of triangle ABC. Find the equation of attitude through A and B. ABC triangle கொடுத்துருக்குறாங்க, and vertices நம்ம வந்து நோட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஏலேருந்து ஒரு பர்பெண்டிகுலர் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஆட்டிடியூட் வரைகிறோம். அது பிசி ஆப்போசிட் சைடை வந்து டியில் மீட் ஆகுது. அப்போ ஏடி என்பது ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு ஆட்டிடியூடு. தென் வந்து பிலேருந்து அண்ட் ஆப்போசிட் சைடுக்கு ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் போடுறோம். இது ஒரு ஆட்டிடியூடு. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், ஸ்லோ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம், எம்முடைய ஸ்லோ ஃபார்முலா. தென் வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிக்கிறோம், அது 5/2 கிடைக்குது. இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி என்பது ரெசிப்ரோக்கல் வித் சேஞ்ச் ஆஃப் சைன், -2/5, because AD is perpendicular to BC. equation number இதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் மார்க். Then equation of AD with use of the formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். x1 y1 நமக்கு தெரியும், அது m தெரியும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா நமக்கு we get the answer. Slope of equation of AD is 2x plus 5y plus 6 equal to 0 for this stage 1 mark. Then slope of AC find out பண்றோம், 1/5. Slope of B is equal to -5 because B is perpendicular to AC. Then equation of B find out பண்றோம் with use of the formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. You substitute x1 y1 and m. We get the equation is 5x plus y minus 48 is equal to 0. This is trigonometry. 48th sum, cos theta plus sin theta is equal to square root of 2 into cos theta. Squaring on both sides. So here cos theta plus sin theta the whole square is equal to square root of cos theta the whole square. A plus B whole square formula, a square plus b square plus 2ab, apply the formula. Then வந்து √2 square பண்ணா 2, cos square பண்ணா cos square theta. Then simplify, we get cos square theta minus sin square theta is equal to sin theta cos theta. Here use the formula algebraic identity a square minus b square, a plus b into a minus b formula. Then you know the value for cos theta plus sin theta is equal to square root of 2 into cos theta. You apply the value, and then cos theta minus sin theta is equal to sin theta cos theta. Then you simplify, we get the answer for this cos theta minus sin theta is equal to square root of 2 into sin theta for this stage 1 mark. Question number 41. Composition of 3 functions, associative property are satisfied for composition of 3 functions. First you find f composition G. The answer is equal to 3x for this stage 2 mark. Then f composition G, composition H is equal to 3x square. This is equation number 1 for this stage 1 mark. And G composition H is equal to the answer is 3x square plus 1 for this stage 1 mark. Then f composition
G composition H is equal to 3x square for this stage 1 mark. From equation 1 and 2 we get F composition G composition H is equal to F composition G composition H. It's verified. Question number 42. This is a compulsory question. Here the quadratic equation is given. Also, the roots are real and equal. So you find A, B, C value. Then since the roots are real and equal, therefore delta is equal to 0. Discriminant value b square minus 4ac is equal to 0. You apply A, B, C values in this formula and simplify. We get the answer is A is equal to 0. Or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. For find abc 1 mark. For discriminant value b square minus 4ac is equal to 0 for this stage 1 mark. For this stage 1 mark. For this stage 1 mark. For this answer stage is 1 mark. Part 4 8 mark questions, geometry and graph. 43a rough diagram 1 mark. Construct a triangle ABC 1 mark. Locate 6 points on BX 1 mark. Draw B6 C dash parallel to B5C for this stage 2 mark. Draw C dash A dash parallel to CA for this stage 2 mark. Draw triangle A dash B C dash for this stage 1 mark. Or B rough diagram 1 mark. Draw line segment 1 mark. Draw circle for 3 marks. Draw bisector 1 mark. Draw triangle ABC 2 marks. Graph. Okay, this is inverse variation. X equal 24. You construct this table and write any 5 points for this stage 2 mark, and axis x and y axis 1 mark, scale 1 mark, flat points and draw graph 2 marks. From the graph we get the result. If x equal to 3, then y is equal to 8 for this stage 1 mark. When y is equal to 6, x equal to 4 for this stage 1 mark. Or B x axis y axis, already given this table, so you write x and y axis. Okay, for this stage 1 mark, scale 1 mark, plot points and draw straight line for this stage 5 mark. From the graph, if x equal to 6, then y is equal to 18.6 for this stage 1 mark. Or when diameter is equal to 6 centimeter, its circumference is 18.6 centimeter. Dear students, இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை நீங்கள் அசைன்மெண்ட் எடுத்து கூட யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இன் ஃபியூச்சர் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் சொல்கிறேன், என்னுடைய வந்து பிடிஎஃப்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கொஸ்டின் பேப்பருடைய பிடிஎஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது, யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தமிழ் மீடியம் வேணும்னு சொன்னால் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட நீங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்து 9th ஸ்டாண்டர்டுடைய கொஸ்டின் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்.